Hello and welcome. In this video, you will learn 100 essential German phrases for beginners. These phrases will help you with greetings, polite expressions, travel, restaurants, and everyday conversations. For each phrase, you will hear, first, the English phrase, second, the German translation, then a short pause so you can repeat it. Let's begin. Part 1. Greetings. Hello, hello. Good morning, guten Morgen. Good afternoon, guten Tag. Good evening, guten Abend. Good night, gute Nacht. How are you? Wie geht es Ihnen? How are you? Wie geht's? I am fine. Mir geht es gut. Very good. Sehr gut. Not bad. Nicht schlecht. Nice to meet you. Freut mich. Nice to meet you too. Freut mich auch. Welcome. Willkommen. Part 2. Polite expressions. Please. Bitte. Thank you. Danke. Thank you very much. Vielen Dank. You're welcome. Gern geschehen. Excuse me. Entschuldigung. Sorry. Es tut mir leid. No problem. Kein Problem. Of course. Natürlich. Yes. Ja. No. Nein. Maybe. Vielleicht. Alright. In Ordnung. I understand. Ich verstehe. I don't understand. Ich verstehe nicht. Part 3. Basic conversation. What is your name? Wie heißen Sie? My name is. Ich heiße. Where are you from? Woher kommen Sie? I am from. Ich komme aus. How old are you? Wie alt sind Sie? I am years old. Ich bin 6 Jahre alt. What do you do? Was machen Sie beruflich? I work as. Ich arbeite als. Do you speak English? Sprechen Sie Englisch? A little. Ein bisschen. Please speak slowly. Bitte sprechen Sie langsam. Can you repeat that? Können Sie das wiederholen? Part 4. Asking for help. Can you help me? Können Sie mir helfen? I need help. Ich brauche Hilfe. Where is the bathroom? Wo ist die Toilette? Where is the train station? Wo ist der Bahnhof? Where is the airport? Wo ist der Flughafen? Where is the hotel? Wo ist das Hotel? How do I get there? Wie komme ich dorthin? Left. Links. Right. Rechts. Straight ahead. Geradeaus. Near. In der Nähe. Far. Weit weg. Part 5. Shopping. How much is this? Wie viel kostet das? That is expensive. Das ist teuer. That is cheap. Das ist billig. Do you accept credit cards? Akzeptieren Sie Kreditkarten? Can I pay cash? Kann ich bar bezahlen? I would like this. Ich möchte das.
Do you have something else? Haben Sie etwas anderes? Can I try it? Kann ich das anprobieren? What time do you open? Wann öffnen Sie? What time do you close? Wann schließen Sie? Part 6. Restaurant Phrases. A table for one, please. Einen Tisch für eine Person, bitte. A table for two, please. Einen Tisch für zwei Personen, bitte. Can I see the menu? Kann ich die Speisekarte sehen? I would like to order. Ich möchte bestellen. Water, please. Wasser, bitte. Coffee, please. Kaffee, bitte. Beer, please. Bier, bitte. The food was delicious. Das Essen war lecker. The bill, please. Die Rechnung, bitte. Keep the change. Stimmt so. Part 7. Daily Phrases. What time is it? Wie spät ist es? Today, heute. Tomorrow, morgen. Yesterday, gestern. Now, jetzt. Later, später. Always, immer. Sometimes, manchmal. Never, niemals. Let's go, lass uns gehen. Wait a moment. Einen Moment bitte. Good luck, viel Glück. Take care, pass auf dich auf. See you later, bis später. See you tomorrow, bis morgen. Goodbye, auf Wiedersehen. Bye, tschüss. Great job! Now you know 100 essential German phrases for beginners. Practice them every day, and soon you'll be able to start basic conversations in German with confidence. If you enjoyed this lesson, be sure to like the video and subscribe for more German learning videos. And let me know in the comments, which language would you like to learn next? See you in the next lesson. Tschüss!